So here all you know, wave equation, particles perform SHM. Particle performs SHM. Okay. Particle moves in y direction, whereas wave moves in x direction. What is the general equation of wave? General equation of y is equal to a sine of omega t minus kx. Okay, let it be equation number 1. Okay. Now y is nothing but displacement. We have to calculate velocity. What is a velocity? Velocity is equal to change in displacement. అంతేనా? x అంటే displacement అనుకోండి, change in displacement velocity అవుతుంది. v is equal to dx by dt. All you know. So here y is the displacement of particle. ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వెలాసిటీ వచ్చేస్తుంది. అది ఇక్కడ మనం పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ యూజ్ చేస్తాం. డో వై బై డో టీ అంటే సేమ్ యాజ్ డిఫరెన్షియేషన్, అంటే ఎక్స్ ని కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేయండి. ఓకే, ఏ ఇంటూ సైన్ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ అంతే, ఫినిష్. ఓకే, ఇంటూ ఒమేగా టీ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ కాబట్టి ఒమేగా టీ డిఫరెన్షియేషన్ ఒమేగా ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం, అందుకే దీన్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. అంటే ఓన్లీ టీ టర్మ్స్ నే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేసాం కాబట్టి కే కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ కాన్స్టెంట్, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 0. అర్థమైందా? క్లియర్? అంటే వై చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది, వెలాసిటీ కదా, కాబట్టి డో వై బై డో టీ ఏమిస్తుంది అంటే ఇట్ గివ్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్. velocity of particle in wave equation pp అంటాం. ఓకే, velocity of particle అంటే a omega into 1 omega, a omega cos of omega t minus kx. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఒక వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ అడుగుతుంది అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఓకే, జాగ్రత్త నోట్ చేయండి. This is velocity of particle. Dou y by dou t partial differentiation లో x ని కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేసి డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. దానికి ఒక బాక్స్ తీసుకోండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఫార్ములా ఏ ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. ఎప్పుడు ఇఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ యాజ్ జనరల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఎలా వస్తుంది మీకు తెలుసు కదా. వాట్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్? Differentiation of velocity, change in velocity with respect to change in velocity with respect to time. That is acceleration. And a and dv by dt. And already vp undi kada manaku, dou vp by dou t ante ikkada with respect to time chestunnam kabatti x constant, dou అని రీడ్ చేయాలి అంటే అది పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం, ఏదైతే విపి ఉందో విపిని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాడు, ఏం లేదు. ఏ ఒమేగా అలాగే ఉంది. కాస్ ఏమైతే చెప్పండి, మైనస్ సైన్. మీ అందరికి బేసిక్ డిఫరెన్షియేషన్ తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఒమేగా టీ మైనస్ ఎక్స్, ఒమేగా ఇంటూ టీ డిఫరెన్షియేషన్ 1 మైనస్ కేఎక్స్. ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేసాం, కే కూడా కాన్స్టెంటే కాబట్టి టోటల్ కేఎక్స్ 0 అయింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మైనస్ ఏ ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా, ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. చూడండి, దీన్ని యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ అంటుంది, డో విపి పై. ఓకే, ఏంటిది ఏపీ అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్. క్లియర్ కదా? నౌ రైట్ డౌన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్. Acceleration of particle AP is equal to minus A omega square. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సరే ఫస్ట్ ఇది తీసుకోండి, మైనస్ A omega square sin of omega t minus kx. Again you can write it as acceleration of particle minus omega square తీసేస్తే చూడండి ఇక్కడ A sin omega t minus kx is nothing but y. Very very important.
What is acceleration of particle? Minus omega square y. Okay, the acceleration of particle in sinusoidal wave or sine wave antam simple. When source performs SHM. Very important. Okay, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి.